హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం స్టోర్డ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఎన్టీ ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, a function in SQL Server database is a subprogram, or we can say database object. సో ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ సబ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ ఈజీ టు పర్ఫార్మ్ an action such as complex calculations and returns the result of the action as a value. That means ఏంటంటే ఫంక్షన్ అనేది మనకి సబ్ ప్రోగ్రామ్ లేదంటే డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందో మన అలానే ఇది వచ్చేసి మనకి కాంప్లెక్స్ క్యాల్కులేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది, రైట్? లైక్ ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. అది ఏంటంటే లైక్ కాంప్లెక్స్ కాల్కులేషన్స్ అండ్ అలాగే వాల్యూని అంటే ఆ యాక్షన్ యొక్క రిజల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిటర్న్ అనేది చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అవుట్పుట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది, రైట్? సో దేర్ ఆర్ two types of functions available. So first of all, system defined functions and user defined functions. The functions which are already defined by the system and ready to be used by the developer are called system defined functions. So system అనేది ప్రీ-డిఫైన్ గా ఏదైతే సమ్ ఫంక్షన్స్ ని డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది, సో వాటిని మనం సిస్టమ్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అంటాం, రైట్? సో whereas if the function is defined by the developer or a programmer or a user, then such type of functions are called the user defined functions. So system define చేసిన functions సిస్టమ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన అంటే ఇన్బిల్డ్ గా ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని మనం సిస్టమ్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. అలానే యూజర్ అనేవాడు లేదంటే డెవలపర్ అనేవాడు ఏదైతే డెవలప్ చేస్తారో వాటిని మనం ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్, రైట్? సో సమ్ ఫంక్షన్స్ టేక్స్ పారామీటర్, సమ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి పారామీటర్స్ ని తీసుకుంటాయి, రైట్? సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ మనకి ఇక్కడ స్క్వేర్ అని ఇన్బిల్డ్ గా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో సమ్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఇది సిస్టమ్ డిఫైన్ ఫంక్షన్. సో ఇది వచ్చేసి పారామీటర్ తీసుకుంది మనకి ఇక్కడ, రైట్? అండ్ సమ్ ఫంక్షన్స్ మే నాట్ టేక్ పారామీటర్స్. సమ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి పారామీటర్స్ ని తీసుకోవు, జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి గెట్ డేట్. సో ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ కూడా పారామీటర్ తీసుకున్నా పారామీటర్ తీసుకోకపోయినా మనకి ఒక అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తాయి. సో వీ కెన్ సే ది ఫంక్షన్ కెన్ హ్యావ్ పారామీటర్ దట్ ఈస్ ఆప్షనల్, బట్ ద ఫంక్షన్ షుడ్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఎ వాల్యూ దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఆప్షనల్ పారామీటర్ అనేది ఆప్షనల్, బట్ తీసుకున్న పారామీటర్ ని తీసుకోకపోయినా మనకి అవుట్పుట్ అనేది రిజల్ట్ అనేది రిటర్న్ చేయాలి. ఇది సిస్టమ్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్. సో యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అంటే డెవలపర్ కానీ లైక్ ప్రోగ్రామర్ కానీ యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే ఫంక్షన్, రైట్? సో దీనిలో వచ్చేసి మళ్ళీ అగైన్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి, స్కేలార్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ అలానే టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్. స్కేలార్ వాల్యూడ్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్. సో స్కేలార్ వాల్యూడ్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అంటే the user defined function in SQL Server database which returns only a single value is known as scalar valued function. సో ఒక ఫంక్షన్ మనం కాల్ చేసినప్పుడు జస్ట్ మనకు ఒక సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది, సో దాన్ని మనం స్కేలార్ వాల్యూ అన్నాం. సో ది స్కేలార్ వాల్యూ ఫంక్షన్ ఇన్ SQL Server may or may not have parameters that are optional. సో ఈ స్కేలార్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ లో కూడా పారామీటర్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు లేదంటే తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ ఆప్షనల్, రైట్? అండ్ the returned value which is returned by the scalar function can be of any type. సో ఏ టైప్ అయినా అవ్వచ్చు ఎక్సెప్ట్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఉండకూడదు, అలానే ఎన్ టెక్స్ట్, ఇమేజ్, కర్సర్ అండ్ టైమ్ స్టాంప్ కాకుండా ఏది వచ్చినా కూడా మనం అది సింగిల్ వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూజర్ డిఫైన్ టేబుల్ వాల్యూస్. సో ప్రీవియస్ లో మనం తీసుకుంది ఏంటి, స్కేలార్ వాల్యూడ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్కేలార్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్, టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. సో స్కేలార్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ లో లైక్ దానిలో టేబుల్ వాల్యూస్, సెకండ్ వన్ స్కేలార్ వాల్యూస్ అండ్ టేబుల్ వాల్యూస్ అంటాం, రైట్? స్కేలార్ వాల్యూస్ అండ్ టేబుల్ వాల్యూస్. సో టేబుల్ వాల్యూస్ లో మనకి అగైన్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి, ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూస్ అండ్ మల్టీ స్టేట్మెంట్ టేబుల్ వాల్యూస్, రైట్?
సో దీనిలో వచ్చేపాటికి ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూస్ ఫంక్షన్. ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూస్ ఫంక్షన్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్, స్కేలార్ వాల్యూ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. సో స్కేలార్ వాల్యూ, సో ఇక్కడ చూడండి స్కేలార్ వాల్యూ. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ ఫంక్షన్ గెట్ స్టూడెంట్ కౌంట్ అన్నాం. సో రిటర్న్ ఇంటీజర్ టైప్ అండ్ set student counting. Select count star from students. That means టేబుల్లో ఉన్న కౌంట్. సపోజ్ ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఓన్లీ జస్ట్ 10 అనే నెంబర్ మాత్రం ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది కౌంట్. రైట్? ఇట్స్ స్కేలార్ వాల్యూ ఫంక్షన్. క్లియర్? అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూస్కి వచ్చాం. సో ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూస్ అంటే in this case of inline table values function in SQL Server, the body of the function will have only a single select statement. ఈ ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్లో మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక సింగిల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ది రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. అంటే రిటర్న్ అని చెప్పేసి మనం ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై ది రిటర్న్ టైప్ యాజ్ టేబుల్. దట్ మీన్స్ మనం ఈ రిటర్న్ టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని టేబుల్ కింద డిఫైన్ చేస్తాం. సో యూజింగ్ ది రిటర్న్ టేబుల్ స్టేట్మెంట్. క్లియర్? సో వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై ది టేబుల్ యాజ్ ది రిటర్న్ టైప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్కేలార్ డేటా టైప్. సో స్కేలార్ డేటా టైప్ లో సింగిల్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం రిటర్న్ టేబుల్ అని ఇస్తాం ఇక్కడ. రైట్? సో దిస్ ఫంక్షన్ బాడీ ఇస్ నాట్ క్లోజ్డ్ బిట్వీన్ బిగిన్ అండ్ ఎండ్. సో మన స్టోర్ ప్రొసీజర్ లాగా బిగిన్ అండ్ ఎండ్ బ్లాక్ మధ్యలో ఏమి ఉండదు. దిస్ ఈస్ బికాస్ ది ఫంక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ సింగిల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇది వచ్చేసి జస్ట్ సింగిల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది టేబుల్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిటర్న్ ఇస్ డిటర్మిన్డ్ బై ది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ని డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఒకసారి చూద్దాం, ఇక్కడ చూడండి. సి ఇది ఇన్లైన్ క్రియేట్ ఫంక్షన్. సో రిటర్న్ table. So return type is a table as return statement. Select a statement. So select a statement return తో ఉంటుంది అండ్ ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది టేబుల్ టైప్ రిటర్న్ చేస్తుంది. రైట్? సో అందుకని మనం రిటర్న్స్ టేబుల్. సో ఇది ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూస్. సో ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూ ఫంక్షన్ లో ఓన్లీ వన్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. క్లియర్? And multi-line table valued function. The multi-line table valued function in SQL Server is the same as inline table valued function, and it is also going to be written a table as an output. సేమ్ ఇది కూడా మనకి టేబుల్ నే మనకి అవుట్పుట్ కింద రిటర్న్ చేస్తుంది. బట్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. మల్ లైక్ ది మల్టీ స్టేట్మెంట్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ బాడీ కెన్ కంటైన్స్ మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్మెంట్. సో మల్టీ స్టేట్మెంట్ లో దానిలోనే ఉంది. మల్టీ స్టేట్మెంట్స్ అంటే దానిలో మనకు అర్థమైపోతుంది. సో మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి. రైట్? ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ అనేది మనకు ఓన్లీ వన్ సింగిల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ మల్టీ స్టేట్మెంట్ వచ్చేపాటికి మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది టేబుల్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ది ఫంక్షన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై బట్ ఇన్ inline table valued function, the structure of the table is defined by the select statement. So the structure of the table returned from the function in మల్టీ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తాం. రైట్? అదే ఇన్లైన్ టేబుల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ లో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తుంది. రైట్? డిఫైన్ చేస్తుంది. రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ నేను అండ్ ఇక్కడ చూడండి డిస్ప్లే ఫంక్షన్స్. గెట్ ఆల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ బై స్టూడెంట్ ఐడి. సో డిఫరెన్సెస్ చూడండి. దీని వీటికి ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడైనా మనకి డిక్లరేషన్ ఉంది. రైట్? అట్రిబ్యూట్స్. రైట్? సో డిబి ఫంక్షన్స్, డిబి ఫంక్షన్. అండ్ నౌ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం.
db context dot get all student details. For each as student entry result, pencil dot write line. First, student ID, student dot student ID. Next one, name, student dot name. Next, address, student dot student address. Clear? Run చేద్దాం. So student name and address. Clear? ఇది ఫంక్షన్ ద్వారా చేస్తున్నాం. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే స్టూడెంట్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని మనం డీటెయిల్స్ని గెట్ చేసుకుందాం. గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ బై స్టూడెంట్ ఐడి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఫంక్షన్. గెట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ బై స్టూడెంట్ ఐడి. సపోజ్ వర్ణాన్ని ఇచ్చాను. రైట్. అండ్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్, జస్ట్ స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి తీసుకుందాం. సో ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ స్టూడెంట్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్. నెక్స్ట్ అడ్రస్ అనేది డైరెక్ట్గా ఉండదు కాబట్టి స్టాండర్డ్ ఐడి తీసుకుందాం. సో స్టాండర్డ్ ఐడి, స్టూడెంట్ డాట్ స్టాండర్డ్ ఐడి. క్లియర్? సింగిల్ వాల్యూ నేమ్, స్టాండర్డ్ ఐడి అండ్ స్టూడెంట్ ఐడి. క్లియర్? సో ఫంక్షన్స్లో ఇలా వర్క్ చేస్తాం మనం, రైట్? సో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి. బట్ ఇవి స్టోర్ ప్రొసీజర్స్, ఇవి కూడా ఫంక్షన్స్ లానే ఉంటాయి. బట్ డైరెక్ట్గా మన ఫంక్షన్స్ రాసినప్పుడు వాటికి ఇలా వస్తున్నాయి. రైట్. అండ్ ఈ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.